kitchen, then my girls, them barbecues. Mama Africa, eh. Mama Africa, eh. Mama Africa, eh. Mama Africa, eh. Yaro, yara. Wonso, yara. Yaro, yara. Wonso, jini, babio, yara. Yaro, yara. Wonso, mi, yara. Yaro, yara. Mama Africa, the people, yara. Rise up, my country people. Rise up, my country youth. We they deserve the best, no evil, or we go march for boot for boot. Rise up, my country people. Rise up, my country youth. We they deserve the best, no evil, or we go march for boot for boot. Now everything may fall apart. Politicians they lie without be facts. Them go they fill them my bellies, them family they live in the world to suffer that. Promises for promises. After your vote, them go leave your premises. I just see the remedies. All these years come alive became magics. More roads and hospitals. Them go they fly to Europe for health issues. Them go they use one hard and taxes to shoot them my girls, them barbecues. Mama Africa, eh. Mama Africa, eh. Africa, eh. Mama Africa, eh. Yaro, yara. Wonso, yara. Yaro, yara. Wonso, jini, babio, yara. Yaro, yara. Wonso, mi, yara. Yaro, yara. Mama Africa, the people. Mama Africa, eh. Africa, eh. Africa, eh. Mama Africa, eh. Yaro, yara. Wonso, yara. Yaro, yara. Wonso, jini, babio, yara. Yaro, yara. Wonso, mi, yara. Yaro, yara. Mama Africa, the people, yara. I'm never telling you about this life, yeah. On this spirit, you never did experiencing life. We must complete our missions of attaining equilibrium. Only sorrows you will attract when you lose your purpose of existence. This is a jungle, this is life. There's nobody but you. Guess why you don't have a clue? No clue, no clue. That everything is far from the truth. No truth. No, we'll never be free until we read between the lines. Them only know how to spend our money. They will come on TV, tell us what came with the story. Them belly food, them know they think about it coming. You are causing us the pain, and you think it is the funny boy. None of them they feel our pain. What is happening unless they got to intervene? Pressure the boss fine and give him migraine. The bitterness alone they drive people insane. The system is in the big mess. Our heart is heavy, so much bitterness, so much frustration and no happiness because of some dirty governance. Malnutrition killing us slowly. Destroying them all and them let it go. We put them up and we will take them down. Nature don't know who they will pay for blood in the ghettos now. People fading out. You see the way the dollar rising up. Human race is burning down. Come like a squid game, them playing up. Where them go get so comfortable? One guy's out here, why no better? Who go say the truth? Who go say the truth? Oh, you need it to see what I see so. Now your friend on an iron come at some. Only papi obeka na sembia. So I'm to one or bet you at two.
everybody was afraid. And when Tina Nantuma caught it here, nine. Once my boy dumping one and but who go tell the truth? Nanai or say me. Nanso bien person beka wasam because everybody is afraid. Anya safwe muayini. Akuku drofo nyina danima. Enti who go say the truth? Obiadra konson so to grow your man sa to me bia kakwa brafo. Efo anyina ye. Efo wanyina ye. Na so kutrata down na so bi dia ba ko wai no keke. Afene fo be manu mo piafo efo e. Ne cross on my mo. Anya safwe mo ayini. Akuku trofo nyina dalima. Enti who go say the truth? Abaya di bote chino. Yedi bi bebo nyande bi. Tachi sa udi oma upipi numa. Would your mind never shine my frafonsa? But who go tell the truth? DUC, silence. Even journalists, silence. Oh, then who go say the truth? Right is right. Wrong is wrong. No matter how you justify. You say you wanna get rid of corruption. Someone want to help you. Now the person become your target. Jobless no they mean senseless. Poverty no they mean useless. One day them go resist. Maskalo barkamu da dawowa yanzu na anshi bakoncin watan wakilai guda biyu daga jam'iyyu guda biyu jam'iyyar NDC da kuma jam'iyyar NPP. Kusa da ni shine watan wakilin nan na jam'iyyar mai mulki jam'iyyar NPP watan Honorable Umar Ibrahim. Honorable, assalamu alaikum. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Honorable ya komai. Alhamdulillah. Ya zirga-zirga da kuma campaign. Muna cikin insha Allah. Ana cikin campaign ku. An break 18 da kyau kuwa. Haka ne. Okay. Honorable kuna da light ko? Over light. No. Honorable Jibril ban tambaye ka ba yankuri. Ban zo wurin ka ba. Ni da Honorable ni da kai ke gida. Umar ke magana. Honorable. Muna da light. Akwai light. Okay. And Honorable Jibril Maestro na wato NDC daga Iowa so North. Honorable, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Honorable, dodo kuna da light? Ba mu da light. Okay, to ba mu tambaye ka ma ba kace ba ku da light. Ka gane. Shi irin wanga ne aka ba su question suna su aka tambaye su question ba su sani ba sai su da kansu su recite question ana tambayen ka su kenan ni ne shiru yanzu aka zai magana kuma kana magana da ni kana kenan mu do Allah yankuri yau we are in new year kaza mu yi azumi mu yi sallah I think kun yi amal kun kai saki kana ci ta shawar ko baka yi in kana yi shawar baka yi Amin gaskiya ne ba mu light abin ya kuma wani dikangan ne amma ya zo da safe ga ku up to now yau shaka kashi that was jiya da maraje har da safe bai zo ba. Right, Honorable Jibril, bari fara da kai batun lighting ga na san ka san Richard Ayagwa. Yeah. Of course, communication director na MPP. Yayi wani magana yake cewa where NDC should be the last to point fingers. We haven't forgotten the hurts of the real Dumso and Mahama. Inji Richard Ayagwa. Wai ku NDC in ana maganan Dumso wai ku
ka ku yi magana domin har yanzu ba manta da irin halin kakani kayi da kuka sa mutanen Ghana da wannan dauke-dauken wuta a lokacin a koko a zamanin wato John Dramani Mahama. Na'am. Well, Ambassador Amir. Na'am. Barka da sallah. Na'am. Bayan sallah Yeah. yau ni na zo Yeah. studio. So Yeah. na muku barka da Yana sallah. cikin mudin sallah. Na'am. Barka ka dai. Ya da masu saurare wanga. Kamar yau sati biyu da muka yi sallah kenan ko. Yes, Na'am, amma masha Allah. ni zuwa na ke ga first. Oh yeah. A dama sati biyu ana cikin sallah shi dai an gama 1 month. Inde ko na zo ma next month ma. On this platform ya mata Yeah. ke da mutane. Mutane kai ma jama'a barka da sallah kuma. Na'am. Kuma nge da the incoming president His Excellency John Dramani Mahama da MP na Honorable Yusuf Jaja da matansa Ajiya Farida Jaja Ajiya fa lafiya. Mutum light. Kaga na Amir inda keke wanga magana da ban da magana zai yi. Inda ke Amir keke wanga magana. Kamar yadda an ya baye magana ga da ban magana. Because kaga sometimes in suna mana kamar sun bari wani hankalin shi wani wuri ne. Yes, because historically na mun san yadda Batullah ta yi historically. Even 80s 1982 mun samu power challenges. 1982. Yes, even before the Fourth Republic. Okay, when the president came in lokacin. That was Papa J. Na'am. So 82. yes, da muka zo 1996-97 mun samu the same power problem. Yan kasan lokacin yanzu kaza da ke yi ni ana dabara ne. Ana dabara bari mu yi kaza bari mu yi kaza. Muka zo 2006-2007 under Kufo. Under Odiyo Kufo. Mun samu wannan masala. Shi ma ganin shi da ilimin shi da makaraban shi da suke advice shi na wai abin da za a yi ni mu je mu doku pastors a kai a kusa mu a yi roko Allah lokacin JJ Rollins me ba aka yi ba tambaye ka ba in yake lokacin kai magana shi ka ganda amin kaga shi sometimes ba Na'am. ya fi ka fadi mai kaman ba yi magana we are in a new era cika kai maganan ka Ya fi sake. da kanka because ina san message people are not happy abin da ka fara gawo Honorable. Zaka fara show dan kenan. yi maganan ka mutane ba su da ba su da abinda kake so abinda ka zo da shi kai tunanin abin da kanka ka zo kai da shi kenan Honorable. Honorable. Let him make his Na point. ce, In ya kare. simple question ne Who lokacin come da to- Rollins me aka yi Because Ya faɗi muna. yanzu hakan ga Richard Anyagba ya yi magana. Shi ce NDCC ina tambayan shi. So Wani yana NDC? yes. a wuri na kuma A yasa ya fara ni wani ce ma waje ne. wai an ce ku shiru yasa yana ba da bayan ya kare na zo kanka shi ke ma kai magana so na Rollins da sauransu na duka kai da ka jot ka aje shi. Oh no the same question dan tambaye ka of Yana course tsoro. ba na of tsoro course bane of course Mashu Abin kai solid mind Mashu ci gaba baka da wani Maestro. point abinda kake Mashu a shekara batun 2006 ko Amin kaga bari ya 2006 na ce kewayen da kake cikin nan shi batun shi muke na'am so honorable ba mu da wurin base attire na'am saboda Allah ka yanku wanga big platform da samu. ni ban da bai honorable Umar honorable Umar So kai hankuri 2007, kai hankuri 2006 and 7 abin da ke faɗin kasan ina respect for wanga platform platform da Na'am. kuma ana jin sosai from my end Yi maganan ka ba, kai za ka gaya ma wani ana ji ba, kowa fi ka sani ana ji. su east daga duduwa su ci samir su abdul gafar kowa na jin program ga kuma abin da muke yin gaba abin kuma mu opportunity mu zo nan mu yi magana ba wai mun fi mutane ba ne it's a privilege isa an kana za ka yi magana kuma kamar shi ka yi maganan da mutane za su understand from take kuma on record abin da ke faɗi wannan nan in ka google ka ga haka nan non ya ce ci gaba ka yi maganan ka see, sometimes I no maganar shi nan yake fadi waye ci gaba mana na ce maganar shi yake fadi Still- na honorable still let's living in the stop past. in lokacin shi yake wo just abin ganshi shi kai magana kaji sometimes so ba ganin sometimes in dai zai shigo ne ya fi ka je abin ga reception ka tun ba shi abin da ya kamata yi because we are in the new era honorable because you just keep on interrupting honorable paper in flow yi magana
I mean say lokacin Kufo 2006 2007 muka samu the same problem. Kufo kuma ya duba kamar bari ya kawo mataki biyu. This on record. Ko ahiya ba. Boss su wanda ya aiko su ko I don't know ne ya san shi ne. Ya san abin da kana kai abin kaga yana abin da baka sani ba. Dole ya san ya ga abin da bai da ilimin shi bai sani ba. Kai magana kai. Ona boye magana. Ya san wani. Anda Kufo sai doki passe sai kai akoso mu aje ayi roko Allah maybe ruwa ya zo sai mu samu roko Allah na laifi ne. Wa yake pastors in Akosombo? President Kufo Odiyewu Kufo and it is on record. So no, Diyewu ne ba Odiyewu ba. Oh, anda. Kira sunan sa kyau ma kana ba ta sunan sa. Sai abin da shi mai gan kenan. Kamar ga abin da zai yi sai ya taimaki mutanen Ghana na. Ka san cikin shi ma advising shi with all his energy expert da mutane cabinetin shi. We abin da za mu yi ne bari mu je abin ga Akosombo mu je okay pastors. An je kuma an ga shaga. Bai wannan sai muna cikin wannan masala muna cikin wannan problem sai abin then the VRA chairman Dr. Rokubrube Tsarin sai ce kuma aka ne ya kawo wani su machines aka wani toy machines sun produce muna only 1 megawatt propaganda toy machines batun buyi damun nan fa ya fara buyi damun nan ne na'am bai end ba mun sai zo ya end sai commission. Okay. Yes, lokacin ne ya kawo buyi damun nan ya fara. Amma President Kufo ya so ma buyi damun. That's very true. Okay. That's very true. Ya fara ne bai kare ba sai mun sai zo and even the miss zai bude ma ya invite. Ya invite. Because she be behave kaman Yanku. Other man. Ya kada shi ya ce shiga wurin. So wannan masala yana nan. Da Kufo ya bar sarauta sai John Evans Atamis the late da John Dramani Mahama suka zo muka fara experience wannan abu har mes Allah ya kira mes ya wuce sai President John Dramani Mahama visionary leader undoubtable the building nation visionary leader indeed ya ce kaman ba wanga this a legacy problem da muke da shi it has been there for decades 82 96 97 2006 2007 yanzu yake lokacin ga I John Dramani Mahama will end this ake mu we have kai kamar yanda su Kufo suka yi da wadan gabana ko ake pass ko kaza which no so quickly ya create new ministry power ministries led by Dr. Komana Donko because kamar they are going to make sure kamar sun kare wanga dum sona sai suka kare megawatts suka yi suka sai a Mary su kapa suka kawo duka sai dumso ya end da dumso ya end na kaga mutanen mun ga lokacin nan suna wani mangaru da yawa kamar kudin da aka ja ka sai a Mary nan 550 million nan it's too much it's inflated suka zo su yi mi su investigate komai da komai da suka zo suka kasa so as at now from the ranking member on energy, our side, Honorable John Jinapo. The problem is what? Kudi, financially, 70% finance. They can't buy gas. And gas from Nigeria, they can't buy. PPs, other partners, they can't pay them. They can't pay them. But you say crude light oil. Petrol, but you see, so power. So one problem muke cikin oh my brother kace shi ke attribute to the light out na muke yes financial they can't pay but to say but so ci kudi they chop the money organa chop anya but to the kudi and abin da samu ke experience light out kenan yes so Ghanaians are calling kama ku ba mu timetable so we can schedule yanzu ka je coastal yan sai coastal suna asara kaje ya so ya kowa na asara saboda NPP sun kasa da manganun su gudu sun kasa kaga even the minister of abin energy napo kuna da wannan clip na mai izan na he doesn't respect people be the respect for mutane magana very kama ya yayi magana shi ya bara ta Amir yanzu aka gaba izan muka employing ka muna biyan ka kudin mu
sai muka ce maka mai energy minister yanda batun power ke yin ga da ya fi a bamu timetable suka ce kamar ku je ku yi timetable ku ba rai ne ba irin mutane ba is that so no ai ce ka wai ba dumso bane ko kuma ka ce dumso ne yace a ba don ka ce dumso ne da ya haka nan ne shi to inda ya haka nan ne ku kawo timetable ku inda kun ce dumso ne ku da kan ku je ku kawo timetable wannan magana hankali kenan is that reasonable talk to kai mutane magana is that aka kai magana yiwa mutane sun fahimce su kai ne baka fahimce su Amir kai center lefri ne na'am mu ni ke magana anything I said here abin da zan faɗi nan ga duka it's my own words and I stand by it okay ya rena Ghanaians and people are not happy inji ka ba ya rena Ghanaians because mu muke biyan ka muke je ka muna Amir inda aka yi light off for 2 hours for 2 days for 3 hours for 3 days but do some meaning man in their local problem in their local I mean bisa yake behave I don't have the way kana about the program kana behave be ba naga we are not a tire base ka bar wannan abu maganan ka ka bari magana yake lokaci kai magana mana tayin nan da kake fadi ni ban sha tire to irin base na kake behave na mana saboda haka karu no bani yana kake yin nan kenan because kana shigo cikin magana na mutane na sauran magana why you doing this so kace kaman wani magana so kace kaman Napo energy minister yeah ya rena Ghanaians yes bayan Ghanaians sun push kaman a basu timetable yes because what is going to happen now correct some fish ilimi o he just put it to come minister because it's not energy expert yanzu ana ma consider shi for running mate to vice president muda ana cikin listin da ya fito ka san fito da 5-man squad wannan 5-man squad na mata biyu da maza uku yana daga cikin wannan kuma mutane gan kaman I mean tun ba fito da squad na ma shi sunan shi na gaba so kaga sometimes nan za so na police not abin gabo na za doke ka say running mate with this attitude only performance carried from your energy your sector minister me kai sai dai bakin dadi sai dai zagi mutane sai dai zagi mutane bakin dadi so in all na gode abin da muke cikin masalan muke cikin ga MPP sun kasa ba su da kudi su sai gas ba su da kudi su sai fuel su power ba sai su mu wannan yasa inda muke ga these people promise kan ba NDC sun samu cikin dunso sun suka zo dunso bai zuwa what are we saying today me muke ganin ga Ghanaians are fed up Ghanaians sun bar Ghanaians sun gane cewa kan ba yaudara ni da dadin baki ne ba su san komai ba they don't have solution kasan president Akufo-Addo even before the presidential primaries they zo magana na we abin da muke facing duka sai dai new leader zai zo ya fit da mu cikin wanga problem da muke cikin ga this is the man this is the man isa Amir abin da muke cikin muna cikin wahala da su yi kokari 4 years ko 5 years da kawai shi sometimes I'm I'm trying to advise you baka doka ina advise ka na yayi magana 2 hours kai ba da baka da magana kana shigo cikin magana nace maka ba kamar behave kamar kana cikin time base you don't build up na wanga television discuss muka yi now so honorable Jibril you don't baka sakewa honorable Jibril why are you doing this so in a nutshell kana nufin cewa the MPP the NDC soon solve the problem of Dumso. Yes. The suka carry with the help of power plant and so on. Yes. And the MPP basu da kudin da za su iya su biya fuels da su gas da makamancin su sai sa muke cikin abinda muke cikin zuwa hakan gane. So they should be blamed and not to do bambaya for abinda ake cikin. Kan abinda sai ke fara kan ba. Izan yanzu aka ga wani yayi wani abu. Na'am. Da aka reject shi in ka zo ba ka yin the same thing sai yazo kai kana yin wannan which is wani wayo kake da shi in ka blame wani Mr. Amir kana host program sai wani blame you of something aka haushi na he was even doing worse than whatever you are doing wannan mutum na ya zaka duba su abin ga yare ne mutane kenan yayi NDC is far better than them because NDC President Mahama ya solve Dumso ya end Dumso in 2016 yanzu komo da mu cikin Dumso akwai so much videos da za a gan kama from Chairman Sebansu from Bawulaya dukan su sun ce kama Jomama ya end Dumso I don't know any Bawulaya ban san wani Bawulaya ba na maybe mutane biyu ke refer na maybe mutane biyu ke refer na
mutane biyu nake rufe na because on record Mahmud Bamu ya yi mun mutane Ghana kariya wannan on record na yanki da ya more than 20 da yi mun mutane Ghana kariya magana da ya duka bai san ciki. All right, so I think your point MPP, has been made on the issue of MPP even from the president zuwa last person an san kaman ba financial issue ni ba su da kudi su sai gas su power plant mu. That is the whole issue. The whole issue. All right. So Honorable Umar, da zunaga kaman kana kokari ka shiga cikin yanzu dai fagen ya zama naka. Richard Ahiagba ya ce kaman Richard Ahiagba ya ce kaman on the part of anybody to think to reduce this issue of the crisis that we have in energy. Dumso. It's not Dumso. I will not call it Dumso. Dumso ne a barka cikin light for consistently for 5 years. In ka samu light after 72 hours, zaka samu light. I mean, technically, that's what Dumso is. So for now, it's a power crisis. Yes, I can't compare. I mean, they 1 month to I mean, they between 4 to 5 years. Are they the same? Because Honorable, this weekend I had one of the worst weekends, honestly. It doesn't matter. The simple question that can compare one under them between 4 to 5 years. Are they comparable? But Honorable, that's why we voted for you. Yes. Country Ghanaians voted for you. Yes, it doesn't mean there wouldn't be problems. It doesn't mean there won't be problems. But problem on the scale of na NDC and then Allah ya muduka. Ba mu ganin wannan insha Allah ba haka zai zo ba. Amma wannan issue na NDC na kamar yadda Honorable ya fadi wai President Mahama ya yi alkawari kamar ya fix Dumso. She ya fix Dumso sa'annan. But mun san before so hand over su ba President Akufo-Addo she ba Dumso kuma. And then the same Ameri power plant. Ameri deal. Wai shi ma kuka aza kuka kai kuma shi kuka sake mai suna. Well, one is a different story altogether or different discussion altogether. No. But and so that's how true one suka save suka solve the issue of this. Ameri was a corruption vehicle. So vehicle nina corruption under NDC. Sun shirya makansu corruption. Look at this issue, controversial having clauses in the take or pay now under Ameri. Duka to current crisis in them duka. Remnants having Ameri na chiki. And the shady deals, the kuma wadansu controversial clauses that are introduced. Na Ghana they supply having fuel da sauran abubuwa kowa ya san kuma tsadan waɗannan abubuwa duka na cikin muka kai yau. So in dai kace wai who plunged in the first place the last in those years it was NDC that plunged and the incompetent president da muke da shi wannan lokacin jama'a da incompetent ministers da ya dauke su wannan lokaci at a point in time for a very long time ba mu da energy minister so muna da abin ga deputy under ya sunan shi John Jinapo. He was deputy for a very long time who was highly inexperienced and so what do you expect? So baka compare. Kage in his reference, he made reference to Dr. Komna-Donko. Yes, Dr. Komna-Donko is a well-known person in the energy sector. Yana da mutum ne da yake kwararre ne cikin energy sector. Amma katuna this same Komna-Donko he seriously criticized the government of John Mahama on power. This look at Dumsonga at the height of Dumso. Look at him. I think he was minister bani then and having minister for power. But then chicken energy sector na either in parliament leadership in parliament. He seriously turned his guns on this on John Mahama. Yeah. Yes, okay. She game the one having
situation da muke ciki na abin ga dumso an da mahama. So wannan ba wana yi batun kuma kawai cool store kaya mutane 4 years now. This is, yes, it's unfortunate in the one of ya faru haka yanzu ga, but I'm not sure to the scale of what we saw under John Mahama. Consistently for between 4 to 5 years. It was clear. Custos mutane ba ma kan su ba ta ba. Custos ya abin gane ya rushe ne. Businesses ya rushe ne gaba daya. So rusau ne aka da abin gansu businesses ya rushe ne simply because of dumso haka ne. Don shi yau wani don shi wanga na dovetail cikin maganan Richard Ayogo. Duba akwai wani Igbo abin ga proverb wai akuya bi da moral authority ya zauna cikin issue abin ga infidelity. Ana cin baran abin ga infidelity akuya bi da moral authority shine irin na NDC yau suna da abin ga suna da testicular women amma she kun soke su kamar su kukun ya kuyi like NDC bai yayi aikin ba kukun ya kuyi Sheganians aka vote muku da aka vote muku amma yanzu hakan gade I want you to understand kama yanzu in the mind of Ghanaians ba hankalin Ghanaians nan NDC suna son su prove to the Ghanaians nace NDC na prove to Ghanaians yanzu hakan ga cewa su NDC suka fix dumso kana ji na bayan sun fix dumson na bayan sun fix dumson na NDC na gwada kamar su suka fix dumson bayan sun fix dumson na after some time yanzu haka the same dumson da shi kuke soke da su da shi na sun fix suka ba ku kuka zo ka enjoy yanzu gashi nan kuma kun zo kuna ba ku kun maintain ba gaskiya bane kai da kanka ka san suna gani cewa wai ba ku kun maintain wannan dumson nan da su suka fix din nan wanga magana da kake fadi kai da kanka ka san labarin kanzon kurege ne ba gaskiya ba nace maganan da NDC ke yin kenan to ba gaskiya bane su sun yi su me wani magana ne ba su yi menene bai fitowa bakin NDC ba maganan karyan duniyan ga da propagandan duniyan ga duka da fito and magana Richard Anyagba da director communication na MPP ana gani cewa maganan shi na is below the belt because Ghanaians na gani kamar maganan shi is below the belt because the MPP is to take responsibility of what is happening. We have taken responsibility. So if you have taken responsibility, kama ace kama but at the same time, that does not stop us from saying ace kama wani ya kashe wani ce kun kashe ce ai sun kashe mutane da yawa. No. Can stand that. It doesn't stop us from what? Because his speech doesn't show responsibility. We have taken responsibility and we are working towards it. Because even the magana energy minister, Shima, there was no responsibility there, like taking responsibility, accepting responsibility. Kamo kaskiani, muna chicken abinga, muna chicken amua. Because honorable, nida keduka, honorable, nida keduka. Look, I want to be very frank with you this morning. Okay, this morning, kind of sanga, natashi the safi. Wallahi na doki ayon zan goga no aka kashe wuta ina zuwa no I'm coming no ina zuwa magana energy minister nake fadiwa na tashi I'm very frank with you na tashi na doki ayon zan goga kayan nan wurin aiki muka zo aka samu aka goga min ina zuwa amma inda ina zuwa na abinga na lullunke kana na sa karkashin lafiya but we are last 4 years is gone we are talking about now. Yes, but can understand that and that is why you told us to vote for you. You told Ghanaians to vote for you so that we will not we will now get time like to iron our shirt every time. Can understand? So nazo magana na po na nake build king. The issue is inda akwai timetable. Honorable da na san kaman yau and it was exactly 6 o'clock.
Dana san kaman yau 6 o'clock an kashe min light. Frankly, inda nake ka understand. Dana san yau 6 o'clock an kashe min light. So why not simple and short? Na po e kawo mana wato. I but so ka understand magana. This is political chicanery kake yin ga. It's clear case of political chicanery. You are not different from those misguided journalists who were pushing for that issue when he has explained himself clearly. So honorable, I shouldn't say that I had a bad weekend with lights. I had a bad experience this morning, and so the minister should rather give us a timetable. Like I shouldn't say it. No. Ko bagani magana na ba. So if Anyagba should tell us the reality of the matter. Which is not a reality. The Anyagba should come. I feel like, oh, fellow Ghanaians, because this is the reality of the matter, and not tell us how we should look back at NDC. Like you're taking us back 4 years. Don't put words in his mouth. Don't expect him to talk the way you want to hear or the way you but want when to he take us back, there's no any have solution. So many ways of saying No. we have a responsibility. We have been voted, and we have a responsibility. Okay. And ensuring that we have a 24-hour Economy. light is also part of the When mandate. I catch 24 hours, the next thing that came to mind was economy. That phantom, Okay. it doesn't mean anything. It doesn't. No. You don't know what it is for now. No one knows what animal it is. What Including the 24 hour so-called, is? including the person who, the so-called proponents of it. They don't know what they are talking about. No. So you see, we have taken a responsibility. So you are saying that you've accepted the responsibility That of the one, light that- out. You said we shouldn't even call it doom so. We have a mandate. Okay. So me have ake a kira mandate, shi yanzu yes. power crisis go Yes, it is. power crisis. Yes. Okay. I'm power crisis local language shi ne doom so ai. Well, you can call it whatever you want. You can call it. In the kai yanda kake behaving ga kaman dai mutum ne yake pretend wai yayi kwana. No. Ba kai ka tada shi. Okay, Kaman so dai we kwana call it sosai power kai we ka call it power crisis. No. whatever you call it, but ina son ka sani kaman NDC. NDC. No, honorable, Yankuri, honorable. We'll come to you for a rebuttal, please. Then we move to the next topic, Yankuri. Because I kamata mubude ma viewers ma phone line suma suji. Now, so honorable, yeah. Ina conclude abin ganshin. NDC. Kai ke magana ba maganan duniya ga ba ƙarya da propaganda da ba su yi. Kuma ba su bari ba har yanzu suna ciki. Where it is clear an kama su kaza ma still suna abinda suke fadi shi suke fadi don shi wannan ƙarya da abin ga sumbatu da yake kaman lokacin ka yes it's true kaman inda zaka trace energy crisis ga ba yau ya fara ba ya trace up to the 80s rightly so kaman around 96 kuma 96 97 thereabout it also came briefly and subsequently to the legendary ne under John Mahama ya bar mu consistently and ya gurgunta economy kasan ga between 4 to 5 years under John Mahama. 4 to 5 years. Yes, between 4 to 5 years. Yeah, last yes, that long. Because it is part of it was under John Mills, and you continue now for the next 4 years. You continue. So that's why I'm talking this way. All and right. It is undoubted. Everybody knows this. All right. So honorable Maestro Zanzo Kanka Amakwe was a few messages. Very in current what and the messages. Al Hassan Sisi daga Zenu Central HA. Good morning to you all. This government should credit us with a common sense and stop the comedy, because governance is a serious business. What kind of localized problems are happening across the country? I think this is from Lukachinda Akazwaka Kawani. Secular information that goda kama and fix the problem and therefore unka experience is a local issue and it's a local problem. Shinekeche, what kind of localized problems are happening across the country? Sometimes
those things. I wonder when government. But read message, man. Sometimes You I speak, wonder read, say, when viewers government should do, man. communicators Yeah, are man. speaking whether they listen to themselves very well. They should know we all don't think like them. Assalamu alaikum, Amir. See, my friend left NDC party boldly, sake of Dumso, and voted for Nana. She's regretting it every day. Not just her, a lot of people did the same, and now they cry the most. May Allah bless this country with good leaders. I mean, when I actually, hello, good morning. I'm Rashida from Ablekuma. The MPP people are killing us with light off, and they also don't want us to talk about it. All right, so a few messages kinang daga watom viewers some more. Honorable Chibre Maestro. Quickly, 3 minutes in Canada when you rebata, and then we move to the next topic inshallah. Yes, I mean, Kagang, it is clear. Viewers, the reality is on the ground. Because in the career, come on, Shafin Kayabachi, Kai Kona Waji. When the reality is ground, man, credit viewers in some intelligence. To serve in the skate king, and they know what is happening on the ground. Stop this population and then strict to address the issue. It's like I'm not existing in the studio. Honorable Doanla. I'm not. It's like I'm not existing. Come on, Honorable. come on. I'm not in the studio. I think it's the same address in AK. He's addressing the issue. Can't Come on, understand. when you are speaking, I was very quiet. With all due respect, Yes, you'll be dancing around and everything. Because in actual fact, I mean, Honorable, the command opportunity in Ibatum and Yagwabine Fadina, everything I've said, Babin is a dispute. Everything is on point. I mean, I've been the kitchen. In there, as a leadership, can accept responsibility, say, can solve on the issue now. Because you are elected to solve issues, not to complain. Isn't Kulum, I've been the kitchen, call Sidini, dollar ya bugu Sidi. John Mahama. Fuel crisis, John Mahama. Dumso, John Mahama. Barua, John Mahama. Call me Duka. So me go kazo kuza kui. Yes, associated with negative. We kum abenga kum pala kuche system na before you left office. So yai kama like ride abenda yezo izama magana. Amiri. Dezamu. Yai kama trotro. Kama trotro wani ke tukawa. She babba ta karkashin duka shaka ba sabon driver. Da zamu bari power. Mun bar musu kudi close to 1 billion Ghana cedi. Singing fan, heritage, duka muka bar musu kudi wuri. NDC under Jomama, the Visan leadership. Ya soft dumso. Kunzo kuna enjoy light. Because MPP in 7 to 8 years now, ko 1 megawatt was karaba. Ko 1 was karaba. Kuma ba wani wurin da aka ce America na akwai wani corruption cikin babu up to today inda akwai ni wani ya gwada maka ba kana aka seta kudin yayi magana yayi yawa mana kudin ya 550 million yayi yawa Amir now da suka zo sun koma parliament za su renegotiation 860 million. Oh, you say you don't have to allow me to talk. Mr. Giga Kanani. They came and I was quiet. I mean, be on top of the issue. You are moderator. Kagame ye surung bi magana mana. Ranan da ake makokin Pakose Misata, the late vice president. MPP sunke wani deal daga parliament. America zasu renegotiate $860 million. So na accuse NDC of 510. It's too high. So come with the she say mutani musuka just block it. So came mutani led by one of their lawyer and the AK musu election petition 2013. That Rabat. Sunday they got America. They go to Dubai. So they just go back. Call me. As at now, on record, but when institution Ghana and got they investigate about America deal and they say corruption in it. Bab, on Kariani. Come on, Doom so did not last for 5 years. Check your records very well. So Saman Kurmana. Kaga wanga kana dispute abinda ni na fadi ne. No, so banda hanya but you will come to you. No, I'll come to you. Na zo kanka. Can stand. Kace 5 years. Kace 5 years. Yace ba 5 years kuma na zo 4 to 5 years. Okay. Yes. Is that not? I've been consistent. Consistent. No. So I mean, so in you have 1 minute. Yes, in actual fact now. Yak ma de. I'm back up kana dance kan ye kana ke shiga na ka. So I mean, abin da ke cikin ne. Fact ni kamar
MPP sun kasa ba su da kudi su biya su sai muna gas mu pauma sai su mu kuma abin ya wato yi ne as a party da suke claim they have the men people that can think outside the box na su ba mu solution in ba solution na ku ba mu timetable because in actual fact izan yanzu akan ga kullum inda aka yi light of check kamar abin da muke experience and the NDC na ya fi akan ga na which where are we going which means school now kun zo ni kuna nan dai ni kuna cin kudi ba abin da za ku yi because you cannot able to even solve doom solve problem wannan the capacity is there generation capacity is there ba wa ba shi nan bane abin misali yanzu akan ga akwai lori sai ka kasa say fuel who are you going to blame mun bar muku lori sai ka say fuel who are you going to blame you don't even put fuel mutane su samu light su yi business ne su kamata people are complaining mutane na gaji kan doom song ga Thank you so much. yesterday Honorable Accra New Town mamu bi nimo duka muna total darkness ba inda zaka bi dufu ni ko wona ta sine musu ni people I'm seeing my NDC the last 4 to 5 years. Honorable Nagode and boy Muduba when a video Zanzo Kanka Honorable Umar for your rebuttal last submission on this topic and then we move to the next topic and we open the phone lines for Masu Kalomo Muduba video napo lokacin da aka yi magana da shi game da issue power crisis nga power cuts. Some people are saying that you made mention of this. You use this as a campaign against John Mahama, and now we are experiencing a worse situation under President Akufo-Addo. Would it reflect in the 2024 election? Would it be something that people will stand on to vote? If you are comparing 4 years, MPP administration energy sector is 300 times better than John Mahama. But we are still experiencing doom so. Nobody has said we haven't. I'm just saying it's far much better than John Mahama ever did. You do admit that there's doom so. That is the word you used. I have never used that word. I've promised you that we are going to work on it. And it's not a work that is a single event. It's a process. And we'll continue to work on it for the energy sector to become better. Have you heard of calls for a timetable? Ask those who want it to bring it. They should bring the timetable. If there is, I haven't seen any timetable. So when people are calling for it. Say bring a timetable, what do you mean? The ECG says that there's no timetable coming. Why do you want to bring a timetable? What purpose? Why would somebody get up and wish evil or bad for the country? When it is not planned, you can't tell the person. Were you in Ghana under John Mahama? Did you live in this country under John Mahama? Did you live in this country under John Mahama? Did you? I'm asking you a question. Did you live? It was equally worse. It cannot be equally worse. But look, MPP use it as a tool against them. And I'm saying that even if you are talking about so that's the statement and Ghanaians are saying that portion of Ghanaians are saying that Basuji did that, and then also other Ghanaians are saying that we misunderstood. Some Ghanaians are saying that Bigara, but other Ghanaians are saying that we misunderstood the energy minister, and so. But then I think that Mukau video now people can judge with their own discretion. Yes, so the video is there. You judge with your own discussion. That's the proof. And then we are trying to get a video of the same honorable energy minister then yes. Look at you now, because I think that okay, so Mukata video now, like we bring the two videos and then Ghanaians in to judge with the same energy minister. When there was look at so Mukawana, so honorable Omar Ibrahim Yankuri Yake Kanka Yankuri Kabamu submissions within 3 minutes, and then we'll move to the issue of the renaming of the whole technical university. Is it No, yeah, no, that's who honorable Namagana Naga Kana Shishiga, so Munaso. I think we are settled on this. Everybody knows, come on, Doomso, the word Doomso itself emanated during the era of John Mahama and under NDC, and when look at the Sukabar Muchikinduhu
kusan abin ga from shekara 4 zuwa shekara 5 arzikin mutane ko ne businessin su ya rushe saboda ba light da mai so wannan ne abin ba komai ba ne so haka nan ne an sata kan all right na gode sosai honorable Umar Ibrahim yanzu ina ga from 2018 wani proposal ya zo na renaming of whole technical university Dr. Iframamu after she Dr. Iframamu ya mun san irin rawan da Dr. Iframamu ya taka rawan gani da ya taka a kasa to aka kawo wannan proposal din ko wannan shawara a February 2018 jiya Asogli States sun yi wani press conference wanda yake suka oppose wannan magana na wato during a press conference on Monday 28th, the council expressed deep disappointment with the government and the University's Governing Council for proceeding with the renaming without engaging major stakeholders, including the Asogli States Council, the custodians of the land. The Asogli States Council labeled the decision as regrettable, ill-conceived, and disrespectful, as it failed to consider the perspective of those directly affected. Now, well, kaga abin ga institutions naming states institutions after certain personalities ba yau aka fara ba. No. Kuma kowane kasa kaje yana nan depending on rawan gani da mai shi ya taka cikin rayuwar shi. Shi ake duba a yi mai a onan shi da waɗannan neman a sama wani imasku ne ko wani institution sunan shi amma it goes through a process inda gaskiya ne ba consult stakeholders nan ba wannan wrong ne amma ni ban ya yi ban mamaki ya yi wuya for an event like this a ce an da yi shi sagaga ba yi wani consultant ba involve su inda gaskiya ne ba involve ba sai a koma back the process a yi abin in su kuma suna da wani hadafi da suke yin wanga irin kind of press conferences su kuma ba a gare su ne don sun saba yin wanga a Sogli state ga is the most controversial state in Ghana ga ko mai kasin ga za yi ko mai musamman ma shugabansu nan shi ya zauna Ghana ga ce wai shi da kufa an mai da shi second class citizen which wasn't true an baka privileged situation daga abin ga it was contrary to that ya kawo dalilin su don shi dalilin nan bai dai haka ne ni ne ya kamar da na faɗi ban ce gaskiya ne ko ƙarya ba ne amma ya yi ban mamaki sosai process yadda na san governance process ke aiki za a yi name institution ba yi consultation da stakeholders ba ya yi wuya amma ban da shi dai ba wani sabon abu ba ne shi dai lalla suna da problem da wannan naming nan amma sun fake da wai menene guzuma za su halbe karsana ba abin gansu ba da shawararsu ba amma honorable wai ya ake ce mai rename nan by the MPP government gaskiya yawa da har ma da safe mun ya yawa menene ya yawa ga ya min abin da ya faru under NDC under NDC wai ne har ma recently ma wai Ameri power bin na ma shi na da kan shi ma ya go undergo menene Ameri na sunan wane ne renaming and aka samu K1 so wai ba da MPP na suna son renaming sosai amma amma ba su give birth like ba su build instead of they should build and ana gani kamar for instance wannan whole technical university nan da yake kwance wurin lalle ne inda MPP sun jina wani ko da government ya jina wani shi ya sa mai wannan suna da ba wanda zai zo
yayi wani this is a warped logic. What kind of logic is this? Shi cewa o ka gina da ka gina sabo shi ka sa mai suna Iframamu Technical Institute. What kind of logic is it? Wanda ke wanga tunani, he doesn't belong to this century. In ka je UDS ana so a sake suna, in ka je kaza har ma na bayan ga shine na American Power Plant ga wani lokaci University of Ghana ga duka sunan wane ne? University of Ghana ga duka an so at we mesa you don't build but you are good at renaming but you are not good at giving birth. Of anybody those who are saying infringement of their imagination. What kind of logic is it? Kaman renaming ya yawa nawa ne ya yawa kuma me yasa ba za saura da ko da komai bai faru ba wani sunan yana nan in ya kawo lokaci ya cancanci a sake a ba wani. So what kind of logic is kaji wannan magana da NDC suke ce wai if you are good at naming ceremony you should learn to give birth. Wanga is an afterthought. Afterthought by the propagandist NDC. No. So if you are good at renaming, you should build, you should establish. Is it not a fact among? Is it not a fact among government of the MPP and build institutions, and build school many? So honorable, what is preventing the government from naming the institutions and then the facilities in the Suka building? What is preventing them from naming them after these heroes that they want to honor? If the government of the day so feels kamang a rename for such and such reasons, what is wrong with that? Yanzu za kirkiro wani logic, warped logic as ana try explain. No, it's a facility of government anytime if it feels necessary to do that, so be it, provided akwai an ginda ya musu abinga process da suke zai kawata su bi. Yes, in dai sun flout wani process ne kamar yadda wanga suke fadi an komo baya a gyara, amma wannan maganan bai taso is neither here nor there. Unless wanda zai hold on to this abinga ya kawata bincike hankali. Esa kana gani kama wannan issue na Asogli State ne da bai kamata su tasu su dago kura press conference ne suka yi. I'm being careful over here. Ana ga maka na ce ndi lalle ne ba yi consultation nan yanda ya kamata the process nan. Shi dai suna da gaskiya. Kuma baya a gyara. Amma su kuma wayin da in bera da sata da dama da wari sunan wannan Asogli State nan. You mentioned command they are controversial. They are very controversial. No, in fact you said they are the most controversial. Yes, they in all traditional Abinga. It is the most controversial traditional Abinga authority. The Asogli State. Yes. Mesa. Characters in the ciki. Kace dalilan sunan ma. Ita ciki na kare magana ne. Honorable Jibril Maestro, Asogli State. Soon reject Abingang the proposal simply because we are consultants. Well, I mean, Basuka, sorry, Basuka. Name state having a state institution day one. No. Suka dai nasu haka men. Me yasa wadansu su basu komo ina son improve maka kaman sunan daban ne. Controversy sunan shikenan. Kagam Amir, sometimes the muna the respect for chieftain's institution. Muna the respect for traditional rulers. Ndi na respect for Asante Kingdom, na respect for Achim Kingdom. Wanga aswata sugulaki baje yanzu ka refer to wani menene. No. Ndi za dokirin halin leadership na Kufado, I will not be surprised. Kamam wani MPP communicator ya zona yana chema wurin su state Asogli state kamam they are most controversial state in this country. It is very low statement. Kamam we are disrespectful ya zo wurin nan bai ba su girma ba. Ece halayen su. You see something Amir ba. Amir abin da ke cikin ne mu yan Ghana ne. Za ka yi magana. Mu yan Ghana. Yanzu ka kasan kama akwai wani kasan da Passing Garden
ngon DVL na No. and do keep parties about when investor there's some issue going. People are calling of Ankara or Swimagana because it is in their land. So he's saying that you are struggling. You think I invest in a Wurunsu. Come on, soon one day again as invest in now. Zako Kasaki na Bash about Swimagana. I didn't know Ghanaians. One someone come on, I can't nice room. You don't need to do this. Honorable Jibril. Kabar one number Gana. Honorable Can Jibril. I nice room? Can't that is Maganganu there make Mataba. I mean, you be in top of your issue. Honorable Jibril. Be in top of your program. Honorable Umar. In fact, Kai Magana they were to the extent that Kachima they are. I mean, controversial. The sort of in the case the issue. Everybody knows why you send one nabu. In the carry now, you have to apologize. Nakari I'm telling you for the fact. Nakari na Canada wani magana na abinga Nakari na zukanka da wani abinga who dare you kai magana against Asante Kingdom? Who dare you kai against Asante Kingdom? Honorable Jibril Maestro. Kana zagi Honorable Jibril Maestro. Aka ce wani yayi controversial like lamarin abin ga ba ka gane Amir ina son it means that alamari da mishina da wuya ina son tambaye ka na'am wani manganu ne dai nayi zagi da kai ba don Allah samu kurmana yana nufin cewa alamari da suna da wuya ake ke gwadawa kuma ra'ayin shi na'am Amir are you sure kaman ba kai ka zo na kan studio ga ka ce ma Asante ne kamar ba is too controversial inde bai shi ba kai wannan magana shi controversial who dare you controversial ne yayi maganganu jewa in shi dai yayi an fadi amma with the respect da muke cikin da abin da aka train wa una culture na ba mu duba manyan mu kamar sarake muna musu magana ba I'm telling you what fact as a good communicator kai ka zo na ka ce kamar Asante ne is too controversial is that what you want to say can a good communicator I mean kai ka zo na ka ce kamar Dagbon yana very controversial. Now what do you want to say? Kagani, he doesn't get it. Abin da ke cikin Amiri, Canada, abin ga opportunity. Abin da ke da shi fadi. Wani abu ke kan kasanka, ka voice out. Because president is going beyond talking. Kasan mu ne aka gina muna, ko na kariya. Sai za ka rinni. It's for them state. Oh, saman kurmana. Kai magana kana shigo cikin. Why are you doing this? Let's go. So yanzu haka ya zauna ya kai inda authoritative rule. Mutum bai magana, yayi magana. Inda wani abu as a traditional rulers, wani abu ke faruwa, they can hold the press conference. Magana suke yi na magana ankali ne. Wanda suke da ankali suna kama su yi magana ankali. In mu su ba su da ankali su musu ankali kenan. Kamar ba mu yadda kurin name in za kurin name man ya za yi ne you have the executive power amma wadanda traditional rulers ne they are landlords who abin da ke cikin ne President Mills and Mahama didn't I say this saman kurmana ba ka yi yawo ne ko da yani ba ka yawa ba ka fadi asif ni ba ka yi shuru even 1 minute ba ka yi 1 minute shuru ana kariya ana fadi ba dai ba is that the way we handle program is that the way we handle morning shows yi magana tam na wucewa we have to open the phone line so suka ce kan ba ya kamata imi a consulting su kare ana ba wurin su girma ana rena wurin su a ba wurin su girma ana rena wurin su so why ba wani girma ya rena wani ka gani inda no but that's what I mean why ba wani girma ya rena wani kasa this is not the first time yeah the afloat chief yi magana kaman e-blocks na sauran 94% ko na za complete na wani martani president ya mayar mai we continue we zai yi kuma shi kudin su ake biyan ka isa a chief an yi abu ungonsu mai kyau and the president John Dramani Mahama yace wurin akwai macijai kuma yara na so su ge su yana fed minister of education kuma a zo a kammala ya yi laifi babba as a father of the nation as a president matan ne ya mari mai
bare ni bane ka tun wani program da ake yi wani sarki wai bai da lafiya za buga national anthem yana zo ne sai Ulman ajaje mai tashi magana da Ulman yake yi ba national anthem shi president kuma bai san bai da lafiya so me ya kwata kai ne sai amire sai ka wai ruwa ba ta nyamin banza abin da mutum bai saba yin ba shedan sale mun yami yes abin da mutum bai saba yin ba na gambe yanzu if you saw me with a stick maybe kan gama maybe na samu wani abin yake na saboda wani bai wuce kaddara ba ko kai wani ne isa ka san kaman ba there's something issue going on isa ni ban gan laifin da saraken da suka yi ba kai ka saba wani ya aifu ka zo ya ba da sunan diyan shi kai kuma ka zo kana ba da suna to in sunan bai ba ya shace ne a yanka saboda ka je ka aifu sai ka ba da suna sai wani ya aifu sai mutumin ka gidi je yana ba da suna ranar ma kai da zai samu ya fi wani haifi diyan nan ma so wannan abu mu ba saraken mu girma it is a lesson to them ina ga kamar wanga press conference da manyan suka yi saraken nan wanga is a lesson to all the leaders da sa su zo kuma because adda jama'a yes kasan mu ba ma su girman kai bane zuwa ne masu girma kafa ko Amir inda wani cewa kan ba 0553683010 0553683010 0553683010 renaming of whole technical university da Asogli state sun ce kamar su gaskiya ba su amince a sake sunan whole technical university a yi shi Dr. Ephraim Amu Technical Institute, and then also she Richard Ahiagba, communication director na New Patriotic Party ya ce kama NDC kuke wanga magana when ana batun dum so NDC da su yi me su yi suk 0553683010 ke maka kira ka nuna mana waton ra'ayinka na'am 0553683010 meanwhile muna da video lokacin waton demonstration na dumso few years ago wanda yake the same Dr. Napo sai na cikin wannan yayi wasu zatutuka shi ma yana nan. I think while we wait for the calls you can play the video and Muslim pick calls. This demonstration is not to topple the government. This demonstration is to indicate to Ghanaians the insensitivity of the Obama's government. The insensitivity of the Obama's government. This is not to topple government. We don't advocate for a regime change this way. We are going to vote next year and we are going to vote them out massively. That is good governance. That is partisanship. We are going to democratically remove the Obama from power. Not do this demonstration, but the demonstration is to demonstrate to Obama and Ghanaians that what is going on is bad. If you are feeling the heat, like Ghanaians are feeling the heat, if you are buying electricity and they are having it for free, if your salary, you are spending 60% of your salary on electricity bills, then you understand what I'm suffering. I am suffering from Muhammad. How do you expect the members of the members as a collective to speak on your behalf when you decided to give majority to such a bad government, NBC? Ghanaians should realize that their term matters. Your term matters. Your term matters. When you go and vote, you have to know that the consequences are ahead of you for the next 4 years. The term the Ghanaians gave to John Mahama has shown that they should never. So I think Ghanaians will judge with their own discretion and 0553683010. Unfortunately, I understand Munada. Okay, hello, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello, assalamu alaikum. Muna da issue da wato phone line sai mu course number su sai akan and then wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Na'am, sunan ka da inda kake kira? Wa alaikum assalam. Wa alaikum assalam. Sunan ka da inda kake kira please? Wa alaikum assalam. Wa alaikum assalam. Sunana Nafi Abdullahi Amidu. Okay, muna sauraron ka.
sunana Nafiu Amidu. Nafiu Amidu sunana. Ina kira daga Shama. Ina kira ne daga Shama. Ina kira daga Shama. Sorry, wannan yana ta sauraron kansa a cikin wato TV, and so ya bari lokacinmu ya kai, unfortunately tamu ya kai, and ya kamata mu end segment na. Thank you so much, honorables, for coming. But then we'll take your final words, 2 minutes each, final words, and then shemu call it a day, inshallah. So bari so much, okay, Honorable Umar Ibrahim. Abin da ke ciki ne batun sha'anin lighting ga crisis ne, like any challenge of governance yake ya zo cikin ikon Allah. Government nan kuma bai yi kwana ya bar batun ba, yana ciki yana kokari yadda za a shawo kan sha'anin lighting. Cikin ikon Allah ba zai zama kamar 4 to 5 years under John Mahama and the NDC John Mahama da wannan zamanin, kamar yadda na faɗi, ya gurgunta aikin mutane, ya kashe jarin mutane da ya ɓata ayyukan mutane kuma. Insha Allah an shawo kan shi. Shi su dai kamar yadda Richard Ahiagwa ya faɗi, ana ainihin batun rashin wuta da bakin su za mu je ba su da wani moral authority su zo su yi maganan shi. Sun bar mu ciki for the abin ga between 4 to 5 years under John Mahama, ba kamar wanga lokaci kadan da muke experience wanga abin ga. All right, na gode honorable. Amir, ina ga wanda aka ba shi power and authority ya zama minister of energy, ya faɗi kan television kunga ya educate mutane kamar it is 4 years. Power minister wanda ake biyan shi ba wanda yake baya ba wai 4 years ne wannan abu yayi. Shine na faɗi abinda ni na faɗi abinda kana yin dace na ne abinda inda ya je rough road wallahi na shigo ciki na ce between 4 years I'm still within the range. I'm still within the range. Kana educate ka educate ka educate ba kai saba ba kai saba gane sun gan abin da ke tafiya. Na'am. Ba wai sai an ga mutum bane, ga fili ga doki ga nama ga wuka. Zan yanzu ka accuse wani because an karwa abin ga two footage ga batun da now batun the same person no ka gane kaman ba ya ji kunya bai sa abin da zai yi ba, because in this modern era, digital era ga abin da zaka fadi yau gobe to be there for you, because yanda mutum kai zo na kamar yanda kake magana basa ga yau gobe ban zagi kowa ba, ban zagi kowa ba kinka ne abin da ke abin da an buga tape na and you go and answer. Shine na ce ba ni ban zagi kowa ba, kai ne na use kalma baka understand ba. Yes ba kai understand, ka san controversy. In ka zo kan kasa na ka san ma'anar controversy. Amir yazo ya gina min abu as a former president. Kai ka zo saboda baka yi haifuwa ba, ka zo ka ba da suna kuma sai suka ci gaba ka zo ka consult mun nan sai ka ce da the most controversial assembly state. Na fadi control. All right, honorables, na gode. Abin da ke cikin ni 2 minutes kamar sauran mutane ga sun ga kamar yanzu kan ga batun dum so, and I was happy kamar ba young text the young viewers in sun admit cewa kan ba batun dum so na ya kai all right, masu kallo hanan lokaci zai ba mu dama, but Honorable Ibrahim, Honorable Umar Ibrahim da kuma Honorable Jibril Maestro, kun san yau birthday National Chief Imam ko? And yes, Chief Imam yana 105 years. Yau ga, yes. So Imamul Huda, Imamu Kullu. Nagode, Allah ya saka muku da alkhairi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.